బతకలేడు ఎట్లనో అట్లనే స్టాటిస్టిక్స్ లో వితౌట్ వేరియబుల్స్ దేర్ ఈజ్ నో స్టాటిస్టిక్స్ అని ఫస్ట్ పాయింట్. మరి హౌ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ లెస్ డిస్పర్షన్ మోర్ దగ్గరగా ఉన్నాయా దూరంగా ఉన్నాయా చెప్పేదే డిస్పర్షన్ అంటాం. డిస్పర్షన్ నథింగ్ బట్ స్కాటర్డ్నెస్. స్కాటర్డ్నెస్ అంటే దూరంగా ఉన్నారా దగ్గర కూర్చున్నారా అన్నటువంటి విషయాన్ని తెలియజేసేది స్కాటర్డ్నెస్ అంటాం. అటువంటి దాని కొరకు ఏం చేస్తామంటే యూ కెన్ ఫైండ్ measures of dispersion. We are having 4 types. One is known as range, second one is known as quartile deviation, third one is known as mean deviation, fourth one is known as standard deviation. Coming to, so ఇందులో మళ్ళీ 2 భాగాలు ఉంటాయి మనకు. ఈ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ 2 భాగాలు, ఒకటి అబ్సల్యూట్ అండ్ రిలేటివ్ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్. అబ్సల్యూట్ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ. కరీంనగర్ టు హైదరాబాద్ ఇన్ని కిలోమీటర్లు, కరీంనగర్ టు అదే వైజాగ్ టు గుంటూరు ఇంత టికెట్ బస్ ఫేర్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఉంటుంది. అటువంటి దాన్ని ఏమంటూ అంటే బస్సుకు చేంజ్ ఉంటుంది. సూపర్ లగ్జరీకి ఒక రేటు, ఎక్స్ప్రెస్ ఒక రేటు, పల్లెవులు ఒక రేటు, ఎట్లనో ఆ బస్సు యొక్క క్యాడర్ ను బట్టి రేటు ఉంటుంది. కాబట్టి అబ్సల్యూట్ అంటే షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఏ పర్టికులర్ వాల్యూని ఏమంటాం, అబ్సల్యూట్ అంటాం. సెకండ్ది రిలేటివ్ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్. రిలేటివ్ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ వెన్ యూ ఆర్ కంపేరింగ్ మోర్ దాన్ 2 సిరీస్. ఓకే, ఎక్స్ ఉన్నాడు వై ఉన్నాడు అనుకో, ఎక్స్ బ్యూటిఫుల్ వై బ్యూటిఫుల్ అని ఎక్స్ అనేటువంటి వాడు బ్యూటిఫుల్ అని చెప్పాలంటే పక్కన ఇంకో వ్యక్తి ఉండాలి. ఆ వ్యక్తిని వై కానీ జడిగా ఉన్నప్పుడు మనం చేస్తే ఎక్స్ని కంపేర్ చేస్తాం. ఒక గీత పక్కన ఇంకో గీత గీస్తే ఈ ఫస్ట్ గీసిన గీత పెద్దదా సెకండ్ గీసిన గీత పెద్దదా అని చెప్పడానికి కంపేర్ చేయడం కోసం యూ కెన్ ఫైండ్ ద రిలేటివ్ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్. సో ఈ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ లో 2 types. One is known as absolute measures of dispersion. Second one is known as relative measures of dispersion. In absolute measures of dispersion లో కానీ రిలేటివ్ మెజర్ డిస్పర్షన్ లో కానీ 4 ఉంటాయి. రేంజ్, క్వార్టర్ డీవియేషన్, మీన్ డీవియేషన్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఇవి అబ్సల్యూట్. రిలేటివ్కి వచ్చినప్పుడు ఏమంటామంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రేంజ్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ క్వార్టర్ డీవియేషన్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. కోఎఫిషియంట్ ని అటాచ్ చేస్తే దట్ షుడ్ బి నోన్ యాజ్ రిలేటివ్ అంటాం. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సీ ఆన్ స్క్రీన్ range. How to calculate the range? Suppose for your class 50 members of students are there, write the marks obtained in particular subject. 50 marks లో minimum value find out చేయండి, maximum లో find out చేయండి. The difference between maximum value and minimum value is known as range. Okay, so maximum value minus minimum value ఏమంటాం, దాన్ని range అంటాం. So here you can see range is the simplest method of studying dispersion. It is defined as difference between the value of the largest observation and the smallest observation included in the distribution. It is denoted by range is equal to x maximum minus x minimum, or simply you can say L minus S. Wherever L is known as largest observation, S is known as smallest observation. A relative measures of range is called coefficient of range, that is given by L minus S by L plus S. So this is known as coefficient of range. So a coefficient of range nothing but relative measures of dispersion. Simply range nothing but measures, absolute measures of dispersion. Example, find the range and coefficient of range for the following data. So 10, 8, 5, 10, 9, 14, 7. So largest value is 14, smallest value is in the 5. So 14 minus 5 equal to 9. Coefficient of range L minus S by L plus S. 14 minus 5 by 14 plus 5 is equal to 9 by 19. Understood? Cheppandi, give a response. Any one of the student? Yes, sir. Yes, sir. No? Yes, okay. Right, you can study merits and demerits. It is very simple. So now coming to quartile deviation. So quartile deviation, the range of measure of dispersion has certain limitations. It is based on 2 extreme observations. For this reason, there has been developed a measure called the interquartile range. Another name is known as interquartile range or quartile deviation. Quartiles divide the whole data observation into approximately 4 equal parts. Q1, Q2, Q3, Q4. అక్కడ చెప్పాం మనం. ఎక్కడ? That is measures of central tendency చెప్పాం median దగ్గర. Q1 is the first quartile, Q2 is the second quartile, Q3 is the third quartile, Q4 is the fourth quartile. Again, I will repeat here.
Q1 is the first quartile or lower quartile. Q2 is the second quartile or median or middle quarter. Q3 is the third quartile or upper quartile. Q4 is the fourth quarter. Okay. Now quartile deviation definitely is a better measure than the range. It makes use of 50% of data, but it ignores other 50% data. Quartile deviation is denoted by QD, and QD is equal to Q3 minus Q1 by 2. This is the absolute measurement dispersion. Coefficient of QD nothing but relative measure dispersion Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1. This is the formula. Q1. Clear? Yes, sir. Right. Now example, calculate quartile deviation and its coefficient for the following data: 20, 30, 20, 28, 40, 12, 30, 15, 50. Okay. Arrange the given observation in ascending order or descending order. మనం అక్కడ మీడియం చెప్పుకున్నాం. Median దగ్గర చెప్పుకున్నాం. Second quarter దగ్గర you should arrange the data into ascending order of magnitude or descending order of magnitude. So 2, 15, 20, 28, 30, 40, 50. So Q1 size of n plus 1 by 4th. ఇది capital ఇచ్చారు తప్పు స్మాల్ ఉండాలా. n plus 1 by 4th. So n is equal to 7 items are there. 7 plus 1 by 4 equals second item. So 15 is the Q1 is the 15. Now Q3 is the size of 3 into n plus 1 by 4. That is sixth item. So 1, 2 after descending order or ascending order. 1, 2, 3, 4, 5, 6 is the 40. So Q3 minus Q2 by 2. Q3 minus Q1 by 2 equal 40 minus 15 by 2 equal 12.5. Clear? Cheppandi. Yes, sir. Right. Now calculate coefficient of QD. Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1. 40 minus 15 by 40 plus 15. That's 0.455. Okay. So this is the unavailable data. Whereas coming to discrete data. So calculate quartile deviation and its coefficient for the following data. So that is marks 10, number of students 4, marks 20, number of students 7, like so on and so forth. So marks, number of students. So that is cumulative frequency. ఈ median లో మనం cumulative frequency కనుక్కుంటామని చెప్పాము అక్కడ. Measurement of central tendency లో n equal to 40, first value 4, 4 plus 7 equal 11, 11 plus 15 equal 26, like so on and so forth. Okay. Here, this 43 equal ఉండాలి. కనిపిస్తున్న స్క్రీన్ పైన? Sir. Okay, clear. Right. Coming to so size Q1 equal to size of the n plus 1 by 4th item. Okay. N equal to 43 plus 1 by 4th, the 11th item. So 11th item where you can see in its cumulative frequency, the second one is 11th item. 4th or the next 11th got second is that is 20 is the Q1 is 20. So Q3 is equal to size of 3 into n plus 1 by 4th item, that is 33 third item, that is 33. Here is 33, 34 lo untadi. So that is 34 nothing but 40. So Q3 is equal to 40. Now like you calculate Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1. So quartile deviation QD is equal to Q3 minus Q1 by 2, that is 10 value. So similarly 0.33 the coefficient of QD. So that is discrete series. Now coming to continuous series. Age group 20 to 25, number of workers 50. Age group 25 to 30, number of workers 70. Find the QD and its coefficient. Its coefficient nothing but relative measurement of dispersion. Only QD nothing but absolute measurement of dispersion. So like table, age group, number of workers, CF. So first value 20, then first value 50, then add 70, that is 120. So 120 add 100, that's 220. Like you can calculate CF. Here you can see that is this 799 equals 799 equal dollar. Okay, clear? Yes, sir. Right. Right. Q1 equal to n plus 1 by 4. Q1 equal to n by 4th item. That is 199.75. Where it is 199.7, that is 220.
So that is 100. So that is the interquartile, that 30 to 35 is the class. So Q1 equal to L1 plus N by 4 minus C by FMED into H అని చెప్పాం ఫార్ములా. అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే Q1 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే 34 years వస్తుంది. ఇక అప్రాక్సిమేషన్ 33.99 మీన్స్ 34 years. Next, similarly Q3 value, so that is 599.25. Where it is 599.25, 599, that is 670 లో ఉంటుంది. So that median class is 45 to 50. So in 45 to 50, QL is equal to 45. And substitute all the values, 47 years. So QD is equal to Q3 minus Q1 by 2, that's 6.5. Coefficient of QD, that is 47 minus 34 by 47 plus 34 equals 0.61. Here given exercise problems are there, 3 cadres. One is ungrouped data, and one is discrete, and one is continuous. Any doubt? No, sir. Yes. Now coming to mean deviation, that is MD. Previously we have studied range and quarter deviation, which are the positional averages, positional measures of dispersion. Their computation is not based on all the observations in strict and sense. They are measures of dispersion as they do not measure the scatteredness in observations. Around an average. Mean deviation of a series is the arithmetic mean of the absolute deviations of various items from some central value. This is the central value, x minus x bar. X bar is the mean. So mean deviation from mean x bar. So mean deviation about mean equal to 1 by small n. Support the formula 1 by small n ఉండాలి ఇక్కడ. ఎందుకంటే అనుగ్రూప్ డాటాలో స్మాల్ n ఉంటుంది, అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ రాదు. గ్రూప్ డాటాలో క్యాపిటల్ n ఉంటుంది, అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. So mean deviation from mean x bar denoted by MD x bar and is given by 1 by small n. You can change it, 1 by small n summation modulus x minus x bar. Mean deviation about median denoted MD and is given by 1 by small n summation modulus x minus MD. సేమ్ ఇక్కడ ఎక్కడైతే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పాయింట్ ఇక్కడ MD, ఇక్కడ మోడ్ వచ్చిందా చూడండి. ఇక్కడ MD అబౌట్ మీన్ అంటే x బార్ రాసినాం, MD అబౌట్ మీడియన్ అంటే మీడియన్ రాసినాం, MD అబౌట్ మోడ్ అంటే మోడ్ రాసినాం, MO మోడ్. Where n is the number of observations, where n is the number of observations. Okay, summation x minus x bar, sum of the absolute deviations taken from mean, sum of absolute deviations taken from median, sum of absolute deviations taken from mode. In case of group data, చూడండి group data ఇక్కడ capital okay. I will see here. Here you can see capital N. ఇది okay capital N, but here you can see, this is small n, this is round up చేస్తున్న small n, round up చేస్తున్న small n అది. ఓకే, ఇక్కడ క్యాపిటల్ n వచ్చింది ఓకే, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఓకే, ఇక్కడ క్యాపిటల్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏమొస్తుంది మనకు, ఇక్కడ క్యాపిటల్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎఫ్ రావాలా. చూడండి, ఎఫ్ నచ్చింది ఎఫ్ రావాలా, ఎన్ వచ్చింది ఎఫ్ రావాలా. ఇది ఓకే, నేను గుండె పెట్టినట్టు తప్పు అని కాదు, దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ ఓకే. వేర్ ఐస్ డిస్క్రీట్ లో మాత్రం ఖచ్చితంగా రాంగ్ అండి. ఇవి స్మాల్ అండ్ వాళ్ళు ఇక్కడ మళ్ళీ చూపిస్తా చూడండి. ఇక్కడ స్మాల్ అండ్ ఉండాలి, గుండెం పెట్టిన స్మాల్ అండ్ గుండెం పెట్టిన స్మాల్ అండ్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది ఓకే, ఇది ఓకే, రైట్ పెడుతున్నా. ఓకే 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 ఓకే, రాంగ్ ఎక్కడో చూపించినా కరెక్ట్ ఎక్కడో చూపించినా చూసుకోండి.
coefficient of mean deviation formula ఏంటిది MD by mean or median or mode ఎట్లా ఇస్తుంది అట్లా. ఓకే, compute mean deviation and its coefficient from the following data 10, 70, 50 ఉంది కదా, చూడండి డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో వీటికి ఎక్స్ మైనస్ మీడియన్ ఎంత తీసుకున్నాం అంటే 53 తీసుకున్నాడు. అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ మీన్ చూడండి, మీన్ అనుకున్నాడు ఎక్స్ బార్ సిగ్మా ఎక్స్ బై స్మాల్ అని ఉండాలి, తప్పొడ్డది. సో 583 టోటల్ వాల్యూ 583 టోటల్ వాల్యూ బై 11 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి 11 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, అబ్జర్వేషన్స్ 53 ఆన్సర్. కాబట్టి ప్రతి ఎక్స్ నుంచి 53 తీసిన విత్ మాడ్యులస్ 10 మైనస్ 53 అంటే -43 వస్తుంది, మాడ్యులస్ కాబట్టి +43. మైనస్ వస్తేనేమో మాడ్యులస్ ఉంటే ప్లస్ అవుతుంది, ప్లస్ ఉంటే ప్లసే. సో 70 మైనస్ 53 మాడ్యులస్ 17, 50 మైనస్ 53 అంటే -3 వస్తుంది, -3 మాడ్యులస్ 3 వస్తుంది. అట్లా సిగ్మా ఎక్స్ మాడ్యులస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ 190 తీసుకొని మీన్ డివిజన్ అబౌట్ మీన్ ఈక్వల్ 1/n సిగ్మా మాడ్యులస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ 1/11. ఇక్కడ కూడా ఫార్ములా తక్కువ అనుగుణపు డాటాలో స్మాల్ ఏ ఉండాలని చెప్పిన కండిషన్ 1/11 into 190 that is 17.27. Compute the mean deviation from the mean for the following data. చేసుకుంటూ ఈ విధంగా ఎక్స్ వాల్యూస్, ఎఫ్ వాల్యూస్, ఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూస్, మాడ్యులస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ వాల్యూస్, ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ బార్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ వాల్యూస్. చూడండి ఆ ప్రాబ్లం. చూస్తున్నారా? గివ్ మీ రెస్పాన్స్. సార్ కనిపిస్తుంది. చూడండి స్క్రీన్ పై కనిపిస్తుంది కదా. సార్ చూడండి ఒకసారి ప్రాబ్లం చూడండి, అర్థం చేసుకోండి ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ. చూసారా, ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/n సిగ్మా ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్. సో 160 వాల్యూ వచ్చింది సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూ బై క్యాపిటల్ N ఈక్వల్ 20 ఫ్రీక్వెన్సీ. సో దట్ ఈస్ 8 వచ్చింది. సో ప్రతి ఎక్స్ నుంచి 8 తీసేయండి, 2 మైనస్ 8 అంటే -6కు మాడ్యులస్ ఉంది కాబట్టి 6 వచ్చింది. అట్నే 4 మైనస్ 8, సో 4 మైనస్ 8కు -4 వస్తుంది, మాడ్యులస్ కాబట్టి +4 వస్తుంది. అట్లా తీసుకొని మళ్ళీ ఈ 6 ఏం చేయాలి, ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టిప్లై అండి. ఫ్రీక్వెన్సీ 2 ఉంది, 2 into 6 12, 2 into 4 8. ఈ విధంగా సమ్మేషన్ ఎఫ్ఐ ఇంటూ ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 56. సో ఇక్కడ ఫార్ములా వేసుకున్నాం, మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ బై క్యాపిటల్ N. సో 56/20 ఈక్వల్ 2.8. ఇక్కడ మనం ఏం చేసినామంటే మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ చేసినాం. ఒకవేళ మీడియం కూడా చేయొచ్చు, మోడ్ కూడా చేయొచ్చు. ఈ ప్రాబ్లానికి మీడియం కనుక్కోవాలా, కనుక్కొని
ప్రతి ఎక్స్ వాల్యూ నుంచి మీడియన్ తీసేసి ఇంటూ ఎఫ్ఐ గుణించాలా. ఈ ప్రాబ్లానికి మోడ్ కనుక్కోవాలా. ప్రతి ఎక్స్ఐ నుంచి మోడ్ వాల్యూ తీసేసి ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టిప్లై చేయాలా. మ్యాట్లో చేస్తూ మల్టిప్లై చేయాలా. ఎట్లా చేసినా ద సొల్యూషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. కానీ ఇక్కడ మీన్ డీవియేషన్ మీన్ అన్నప్పుడు మీన్ అనుకోవాలా. ఫైండ్ ద మీన్ డీవియేషన్ మీడియన్ అన్నప్పుడు మీడియన్ చేయాలా. ఫైండ్ ద మీన్ డీవియేషన్ అప్పుడు మోడే చేయాలా. ఫైండ్ ద మీన్ డీవియేషన్ చెప్పి సింపుల్ అన్నాడు అనుకో క్వశ్చన్ లోపల, యూ కెన్ మీన్ చేయొచ్చు, మీడియన్ చేయొచ్చు, మోడ్ చేయొచ్చు. అక్కడ మెన్షన్ చేయలే. ఫైండ్ ద మీన్ డీవియేషన్ టు ద ఫాలోయింగ్ డేటా. సో మీన్ డీవియేషన్ అన్నాడు కాబట్టి మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి మీన్ చేయొచ్చు, మీడియన్ చేయొచ్చు, మోడ్ చేయొచ్చు. కానీ ఇఫ్ ది ఆస్క్డ్ స్పెసిఫికల్లీ ది ఆస్క్డ్ ఫైండ్ ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీడియన్ అంటే మీడియనే చేయాలి. మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మోడ్ అంటే మోడ్ చేస్తూనే చేయాలి. మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ అంటేనే చేయాలి, మీన్ చేయాలి. అట్లా క్వశ్చన్లో అడిగిన దాన్ని బట్టి మన సొల్యూషన్ తయారు చేయాలి. అంటే మనకు వచ్చే సొల్యూషన్ బట్టి క్వశ్చన్ తయారు చేసు కాదు. ఓకే, అది అన్గ్రూప్డ్ డేటా. కమింగ్ టు ఎగ్జామ్ చూడండి, క్యాలిక్యులేట్ మీన్ డీవియేషన్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా అన్నాడు అంతే. క్యాలిక్యులేట్ మీన్ డీవియేషన్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా అండ్ ఆల్సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ మీన్ అనలే, మీడియన్ అనలే, మోడ్ అనలే, ఏదన్నా చేయొచ్చు, మన ఇష్టం వచ్చి చేసుకోవచ్చు. సింపుల్ కూడా ఏంటంటే సింపుల్ కూడా మీన్ చేస్తారు చాలా మంది. సింపుల్ కూడా మీన్ చేస్తారు. మీడియన్ కొద్దిగా టఫ్, ఇంకా మోడ్ ఇంకొద్ది టఫ్. కాబట్టి క్లాస్ ఇంటర్వెల్ 0, 20, 20 to 40, 40 to 50 ఇట్లా ఇచ్చాడు. ఫ్రీక్వెన్సీ 5, 50, 40, 84 ఇచ్చాడు. ఓకే, సిఐ మిడ్ వాల్యూస్, ఎక్స్లు, ఎఫ్లు, ఎఫ్ఎక్స్లు చూడండి. చూడండి ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి. అంటే ఇక్కడ మనకు మీన్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం ఫస్ట్ యూనిట్ లోపల, అక్కడ సెకండ్ యూనిట్ లోపల. ఆ మీన్ తెలిస్తేనే ఇది వస్తుంది. మెజర్మెంట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీలో మీడియం చెప్పాం, మోడ్ చెప్పినా కూడా అవన్నీ తెలిస్తేనే ఈ ప్రాబ్లం ఇక్కడ కనెక్షన్ ఉంటుంది, కనెక్షన్ లింక్ ఛానల్. అది తెలియకపోతే ఇది రాదు మనకు. చూస్తున్నారా? ఎనీబడి రెస్పాన్స్? చూడండి. క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మనం మీన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేసుకొని ఇంకా మీన్ ఎక్స్ వాల్యూలో నుంచి మీన్ వాల్యూ మైనస్ చేసేసి ఎఫ్ ఇంటూ ఇది ఇంటూ చేసేయాలి కదా. ఇక్కడ మీకు పాయింట్ మర్చిపోయిండ్రు, మాడ్యులస్ చేయాలి. ఎఫ్ఐ ఇంటూ మాడ్యులస్ ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్. అర్థమైందా? లేదు సార్, అర్థం కాదు. ఇప్పుడు మీన్ వాల్యూ అనుకుంటారు, అనుకున్న మీన్ వాల్యూ అనుకోవడం మనం మెజర్మెంట్ సెంటర్ చెప్పినాం. మీన్ వాల్యూ అనుకున్న తర్వాత ప్రతి వచ్చిన మీన్ వాల్యూ ఎక్స్ నుంచి తీసేయాలి, మిడ్ వాల్యూ నుంచి తీసేసి మ్యాట్లో చేయాలి. మాడ్యులస్ చూడండి, ఇక్కడ చూపిస్తా. మాడ్యులస్ చూడండి, మాడ్యులస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఉందా, 51.07 తీసేసి ప్రధాన. మాడ్యులస్ మీనింగ్ ఏంటిది? మైనస్ ఉంటే ప్లస్ అవుతుంది. మైనస్ ఉన్నా ప్లస్ ఉన్నా ప్లస్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. మైనస్ ఉంటే ప్లస్ వస్తుంది, ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ వస్తుంది. చూడండి, ఎఫ్ఐ ఇంటూ మ్యాట్రిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఫార్ములా 269.2697.37 వచ్చింది. సో ఎక్స్ బార్ ఇస్ సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ బై ఎన్ 955.0/187. ఇక్కడ 9,550/187 చేస్తే 51.07 వచ్చింది. సో ఈ 51.07 ప్రతి మిడ్ వాల్యూకి వెళ్ళి తీసేసిండు. చూడు, ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ అన్నాం. సో 10 మైనస్, ఇక్కడ 10 ఉంది కదా ఫస్ట్లో,
10 minus 41.07 అంటే -31 వస్తుంది. 10 minus 51.07 -40 వస్తుంది. మ్యాడ్లెస్ వాట్ +41. ఈ +41 ఇంటూ 0.7 +41.07 ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత 5 చేస్తే 205.35 వచ్చింది. అట్లా ఇవన్నీ టోటల్ చేసి ఇక్కడ ఫార్ములా వేసుకున్నాం. MD = 1/L సిగ్మా F ఇంటూ మ్యాడ్లెస్ X - X బార్ = 187 1/187 ఇంటూ 2697.37 దట్ ఇస్ 14.42 వస్తుంది. అదేవిధంగా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్ = 14.47/51.07 అట్లా. చెక్ యువర్ ప్రోగ్రెస్, హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రోగ్రెస్, యువర్ ఇంప్రూవ్డ్ ఆర్ నాట్ ఇంప్రూవ్డ్. ఒకటి అనుగ్రూప్ డేటా, ఒకటి డిస్క్రీట్ సిరీస్, ఒకటి కంటిన్యూస్ సిరీస్. దాంట్లో 3 భాగాలు ఉంటాయి. మెడిషన్ డిమెన్షన్ కామన్. కమింగ్ టు హియర్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. క్లియర్? చెప్పండి. ఇక్కడ మీన్ డీవియేషన్ లో పాయింట్ మళ్ళీ ఒక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. మీన్ డీవియేషన్ లో 3 ఉంటాయి. మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ అంటే మీన్ కనుక్కొని ఆ విధంగా చేయాలి. మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీడియన్ అంటే మీడియన్ కనుక్కొని ఆ విధంగా చేయాలి. మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మోడ్ అంటే మోడ్ కనుక్కొని ఆ విధంగా చేయాలి. క్వశ్చన్లో ఏమి అడగలే. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లోపల ఏం అడిగిండు? యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ మీన్ డీవియేషన్ టు ద ఫాలోయింగ్ డేటా. మెన్షన్ చేయలే కాబట్టి సింపుల్ మెథడ్ ఏంటిది? మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీనే చేస్తారు సింపుల్గా. దానికంటే కొంత కాంప్లికేటెడ్గా మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీడియన్ చేస్తారు. దానికన్నా ఇంకా కొంత కాంప్లికేటెడ్గా మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మోడ్ చేస్తారు. కాబట్టి సింపులెస్ట్ మెథడ్ ఏంటిది? మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్. ఓకే రైట్. కమింగ్ టు లాస్ట్ వన్ ఈస్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఈ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ స్టాటిస్టిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ప్రొఫెసర్ కారల్ పియర్సన్స్ ఇన్ 1823. It is by far the most important and widely used measure of central dispersion. Its significance lies in the fact that it is free from those defects from which the earlier methods suffers and satisfies most of the properties of good measures of dispersion. Okay, idanతా దాని గురించి ఇచ్చి ఇక్కడ ఇచ్చాడు. క్యాలిక్యులేషన్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. Standard deviation individual series. In case of individual observation, standard deviation computed applying any of the following methods. By taking deviation of the items from the actual mean. By taking deviation of the items from an assumed mean. Deviation taken from actual mean అంటే డైరెక్ట్ మెథడ్. SD sigma =√1/L sigma x - x bar whole square. ఇక్కడ ఇవ్వండి స్మాల్ ఎన్ కరెక్ట్ రాసింది. ఇవ్వండి ఇక్కడ చూడండి, చూపిస్తా. ఇగో స్మాల్ ఎన్ కరెక్ట్ రాసింది. ఇక్కడ రాసిందా? ఇక్కడ కరెక్ట్ రాసిండు. ఇంతకుముందు ఇన్ని పేజీలలో చూసినాం మనం క్యాపిటల్ రాసిండు. అదొక మిస్టేక్ అని. స్మాల్ ఇక్కడ మాత్రం కరెక్ట్ ప్రింట్ అయింది. ఓకే, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్. కరెక్ట్ గా ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ. సో సిగ్మా =√1/L sigma x - x bar హోల్. ఇక్కడ మ్యాడ్లెస్ కాదు. ఇక ఓన్లీ మ్యాడ్లెస్ వచ్చేది మీన్ డీవియేషన్ మాత్రం వస్తుంది. మిగతా వాటిలో సిగ్మా x - x bar హోల్ స్క్వేర్ 1/L ఉంది. సో డీవియేషన్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ అజ్యూమ్డ్ మీన్ ఆ షార్ట్ కట్ మెథడ్. ఈ ఫార్ములా సిగ్మా =√σd² n ఉండాలి. తప్పు పడ్డది మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ తప్పు పడ్డది, ప్రింటింగ్ మిస్టేక్. ఇక్కడ రాంగ్ పడ్డది, ఇక్కడ రాంగ్ పడ్డది. చూసిరా? స్మాల్ ఎన్ ఉండాలి అక్కడ. ఇండివిజువల్ సిరీస్ అంటేనే స్మాల్ ఎన్ గుర్తుంచుకోండి. ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఇది. ఓకే, నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేయను. చూడండి, క్యాలిక్యులేట్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ మెథడ్. చూడండి, ఎక్స్ ఇచ్చిన వాల్యూస్ x - x bar కనుక్కోవాలి మనం. ఇక్కడ అనుకున్న కింద ఇవ్వండి. x bar = సిగ్మా x బై మళ్ళీ తప్పు పడ్డది, మళ్ళీ ఇక్కడ తప్పు పడ్డది. స్మాల్ ఎన్ ఉండాలి, అక్కడ స్మాల్ ఎన్ ఉండాలి. ఓకే, ఇక్కడ స్మాల్ ఎన్ ఉండాలి. సో 140/10 చూడండి పైన ఇక్కడ 140 వచ్చింది. ఇవ్వండి ఇక్కడ 140 వచ్చింది. బై 10 కొట్టండి, 14 వస్తుంది. హోల్ నెంబర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ అన్నట్టు. ఓకే, చూడండి. సో x bar సిగ్మా =√1/n. మళ్ళీ ఇక్కడ కరెక్ట్ రాసిండు. చూడండి, మళ్ళీ స్మాల్ ఎన్ కరెక్ట్ రాసిండు. చూస్తున్నారా? స్మాల్ ఎన్ కరెక్ట్ రాసిండు. ఇక్కడ పైన క్యాపిటల్ రాసిండు.
చూడాలి ఎన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో టెక్స్ట్ బుక్ గమనించండి. ఇక్కడ స్మాల్ ఇన్ ఉండాలా, ఇక్కడ స్మాల్ ఇన్ కరెక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ కరెక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ రాంగ్ పడ్డది. సో 1/s సిగ్మా x మైనస్ x బార్. సో 1/10 into 274. ఇక్కడ చూడండి 274 ఇది. సో ఇక్కడ 274 వచ్చింది. సిగ్మా x మైనస్ x బార్ హోల్ స్క్వేర్ 274. అది ఇక్కడ వేసిండు, అండర్ రూట్ కొట్టిండు, 5.23 వస్తుంది. కానీ 27.4 కు అండర్ రూట్ కొట్టిన తర్వాత 5.23 వల్ల క్యాలిక్యులేటర్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎగ్జామినేషన్ తీసుకెళ్ళాలి, గుర్తుంచుకోండి అందరూ. సో ప్రికాషన్ నోట్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే యూ షుడ్ టేక్ ద హాల్ టికెట్, ఐజోలైజ్, యూ షుడ్ టేక్ scientific calculator while going to examination hall. You can bring scientific calculator. Otherwise మనం చేయలేం. 27.4 కు రూట్ కొట్టాలని మనతో కాదు అది. బట్ ఖచ్చితంగా సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకెళ్ళాలి. Excuse me, sir. చెప్పండి. Sir, when we will have practical exams? In the month of March, I think so. In the month of March. Okay, sir. I am expecting. Okay. Calculate standard deviation with the help of assumed mean for the following data. Assumed means nothing but you can take any one of the value. Any one of the value nothing but assume take 240, 260, 290, 245. ఏదన్నా ఇలా నెంబర్ తీసుకోవచ్చు, లేని నెంబర్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ let a equal 264 తీసుకున్నాడు. అజ్యూమ్డ్ మీన్ అంటే మీరు ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ లో ఏదో ఒక వాల్యూ తీసుకోండి. అన్న లేని వాల్యూ కూడా తీసుకోవచ్చు. 265 ఉంది ఆ వాల్యూ అండి, చూస్తున్నారా స్క్రీన్ పైన? 264 ఉందా? ఇలా 264 ఉందా? లేదు. లేని నెంబర్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇంకా దీనికి బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే, బెస్ట్ లాజిక్ ఏంటంటే, ఇవి ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవి నెంబర్స్ కౌంట్ చేయండి. 1 2 3 కౌంట్ 10 లో 5th నెంబర్ కానీ 6th నెంబర్ తీసుకుంటే ఇంకా ప్రాబ్లం తొందరగా అవుతుంది. ఈవెన్ నెంబర్ తీసుకోవాలి కదా సార్? 10 అనేది ఈవెన్ నెంబర్ కదా. yes sir. 10 అనేది ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి ఈ 10 లోపల వచ్చిన నెంబర్ డబుల్ వచ్చింది ఏదైనా 240, 260, 290, 245, 255, 288, 272, 273, 272 ఏ నెంబర్ రిపీట్ కాలేదు. రిపీట్ అయిన నెంబర్ తీసుకుంటే మనకు తొందరగా ఈజీ అవుతుంది. పాయింట్ గమనించండి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయ్యే ఏ నెంబర్ అయితే ఆ నెంబర్ తీసుకోండి. ఏ ఈక్వల్ టు రిపీట్ కాలే. రిపీట్ కానప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్ అయితేనేమో 5th కానీ 6th కానీ తీసుకోండి. ఆడ్ అయితేనేమో 9 నెంబర్ ఇచ్చినాకో ఫస్ట్ 4 వదిలే, సెకండ్ 4 వదిలే, మధ్యలో 5th నెంబర్ ఉంటాయి కదా, అది తీసుకోండి. అట్లా తీసుకుంటే మనకు 2-3 నిమిషాల ముందే మన ప్రాబ్లం చేయొచ్చు. అట్లా తీసుకోకుండా ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా చేయొచ్చు, ఇంకొక నిమిషం ఎక్కువ టైం పట్టచ్చు. ఎందుకంటే లైఫ్ లో టైం ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, మనీ కాదు, టైం. ఆ తక్కువ టైం లోపల ఎక్కువ మార్కు మనకు రావాలి, తక్కువ ఏజ్ లోపల ఎక్కువ సంపాదించాలి, విత్ రియల్ గా సంపాదించాలి, చీటింగ్ గా కాకుండా రియల్ గా సంపాదించాలి. అట్లా కాబట్టి ఏ 264 తీసుకొని చేసింది మీరు ఏది తీసుకొని చేసినా అల్టిమేట్ ఆన్సర్ విల్ బి సేమ్ వస్తుందండి. మీరు 264 తీసుకొని చేసిండు, మీరు వేరే నెంబర్ తీసుకొని చేయండి, అల్టిమేట్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ విల్ బి సేమ్. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? సిగ్మా డి స్క్వేర్ ఎంత వచ్చింది? 2618. సిగ్మా డి 1 + 1 వచ్చింది. n = 10 రాసింది. మళ్ళీ ఇక్కడ తప్పు రాసింది, క్యాపిటల్ రాసింది, స్మాల్ ఏ ఉండాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి 16.39 వచ్చింది. సో 16.39 మీరు వేరే నెంబర్ తీసుకుని చేసినా 16.39 వస్తుంది. అట్లా రావడం వల్ల దట్ ఏ ఇస్ నోన్ యాజ్ అజ్యూమ్డ్ మీన్ అంటాం. దట్ ఏ ఇస్ నోన్ యాజ్ అజ్యూమ్డ్ మీన్ అంటాం. అది రీజన్ అండి. చూడండి, మీరు ప్రయత్నం చేయండి, వాచ్ దగ్గర పెట్టుకోండి, ఈ చెప్పిన పాయింట్స్ ప్రకారం చూడండి, ఏది ఈజీ ఉందో అది చూసుకోండి. తర్వాత సెకండ్ది స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ డిస్క్రీట్ సిరీస్. అందులో ఏ బిట్ యాక్చువల్ మీన్ మెథడ్, డైరెక్ట్ మెథడ్. యాక్చువల్ మీన్ అంటే మనం ఒరిజినల్ కనుక్కున్నది, అజ్యూమ్ మీన్ అంటే మనం అనుకున్నట్టు షార్ట్ కట్ మెథడ్, స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్ ఇది ఒకటి, 3 మీన్ల. సో ఏ బిట్, బి బిట్, సి బిట్. చూడండి ఎగ్జాంపుల్, యూజ్ డైరెక్ట్ మెథడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ SD ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డైరెక్ట్ డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. చూడండి ఎక్స్ వాల్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చిండు, ఎఫ్ఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్, ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ తీసుకొని ఇక్కడ వేసాడు 1/n. ఇక్కడ క్యాపిటల్ కరెక్టే. సో డిస్క్రీట్ 7.09 ఇచ్చింది. సో ఎక్స్ బార్ వాల్యూ
సో సిగ్మా వాల్యూ 1.64 వచ్చింది. అట్నే ఎగ్జాంపుల్ 4 ఇవ్వండి. క్యాల్కులేట్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఇది ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ డాటా. ఇది డిస్క్రీటే చూడండి, ఇది డిస్క్రీటే, ఇది డిస్క్రీటే. ది యాన్యువల్ సాలరీస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్, ఇది డిస్క్రీటే చూడండి. అది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది డిస్క్రీటే కానీ 45, 50, 55, 60 ప్రధాన గ్యాప్ నుంచి 5 ఉంది కాబట్టి డివైడ్ బై 5 చేసిండు. డివైడ్ బై 5 చేయొచ్చు లేదా డివైడ్ బై 5 చేయకుండా పర్వాలేదు. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫర్ కంటిన్యూస్ సిరీస్ ఈ ఫార్ములా. సో 0, 10, 10 to 20 ఇట్లా తీసుకొని ఈ విధంగా చేసిండు. n = 2200. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, దీంతో ఈ యూనిట్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. Summary, check your progress. Model questions given. What do you understand by dispersion? Explain characteristics of ideal measure of the dispersion. Explain characteristics of ideal measure of the dispersion అంటే range, standard deviation, mean deviation, standard deviation. Short notes. Define range and coordination questions ఇచ్చాడు, exercise problems. ఇక్కడికి యూనిట్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. టుమారో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను. చెప్పండి. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను కదా సార్, ఏది ఈ వీక్ లో ఇస్తాన్నారు కదా సార్. ఇప్పుడు ఈ రోజు రేపే క్లాస్ ఉంది, ఇంకా అయిపోతే అంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. మొత్తం సిలబస్ మొత్తం పేపర్ ఎగ్జామ్స్ మొత్తం పేపర్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్. నేను మరి రేపు డిస్కస్ చేస్తాను. నేను చూడలేదు, ప్లాన్ చేయలేదు, చేస్తాను రేపు డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, రేపు నేను రెడీ చేస్తాను, మీరు ఆ క్వశ్చన్ చూసుకోండి. సో రేపు ఇక్కడ ఆపిస్తున్నా. టుమారో వీ కెన్ కంటిన్యూ మూవ్మెంట్స్ 6th unit and as well as first of all we can discuss question paper, important question అని చెప్పేస్తా, వాటిని బట్టి చూసుకోండి. ఓకే సార్. రైట్, బై, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్, వెల్కమ్ అమ్మా, బై.